الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم على محمد السلام على السراج المنير المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, dearest brother and sister, for coming to our conference tonight. I would thank Sister Zeina Nehme, specialist in food safety, and Dr. Al-Jazaeri for being here tonight. Sister Zeina obtained her pharmacy degree from Beirut Arab University. She came to Montreal with her family in 2010. And in 2014, she obtained her master's degree in food safety and quality from McGill University. She will be discussing today about the halal food and the certification process, since in this month we had a new law in Canada about halal food certification. We will also have Dr. Al-Jazaeri, who came from Toronto. He has a PhD in Science of Quran. He is member of the Council of Muslim Scholars in Montreal in North America, and he established his non-profit certification organization, Canada Halal Examination and Certification, in 2005 in Canada. Tonight he will talk about his experience in halal food certification. I wish that all of you get the benefit from this conference. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please welcome Sister Zeina.
Assalamu alaikum, brothers and sisters. I would like to welcome you all and thank you so much for coming and being interested in such an event. And I would like also to welcome, for me, it's that the most important discovery was Dr. Sayyid Al-Jazaeri, who came from Toronto, and who is, for me, a discovery because he's maybe has been known since long time for many people, but when I started to prepare for this lecture, for this event, I started to search about the Halal certification and everything on Google, and by chance I read that there is a certification that is coming soon in Quebec, to Quebec. Then I started to search because for me it's so interesting, this subject. Enter and see who is the company or the organization and who is responsible. But I haven't reached who is responsible for this organization, but just he will maybe come, they come soon to Quebec and all that. Then I made a call and Sayyid Ali, he replied or he answered. I started to talk English because expect that, and I was sure that he is a person other than Arab person, that maybe is Pakistani or because they are so progressed in such field, the Halal certification and all that. So I started, I said, Assalamu alaikum, how are you? He answered, but the answer it was like Arabic person. I said, you are Arabic? He said, yes. Then I continue in Lebanese accent, because also I didn't expect maybe he's Iraqi or not. Then he said, after discussing some points, I said, you are Iraqi? He said, yes. I said, okay, me also I am Iraqi. Then, but I was so excited. Then I said that I'm so excited, I'm so glad that you are coming here because we are in great need for people that they have concern, raise concern about that, the halal food. And because this food we eat every day, in everyday life. In everyday life we buy our goods, our products. Maybe some people they read now they have more concern what the ingredients, what that, and from where, which area they buy their meat and all that. For this reason, for me it's a great discovery. And although he established his organization since 2005. But when they write on their site, they come and they may come soon in Quebec. So this, for me, it's a great bless that we discovered that, and then we continue to contact.
So for me also, why I'm concerned about this field, the halal certification. When I started at McGill as a food safety and quality major as master, and continued, like I finished some courses until I reached the project that I have to do 2 projects in the summer. So my advisor, he said like you have to choose the subjects and to write summary about them and then present them to see if they are good or not. I chose one subject which was one of the most important issues called mycotoxins and grains and antifungal and toxins. The other one I didn't have any idea what to choose on that. He said, what's about the traceability and halal certification? When he said that, I said, oh wow, this is a great subject, but I don't know if I can do the project or not, because we know that in Western countries we don't know if there is references, if there are materials that we can do a project from 40 to 45 pages with at least 35 references or citing. Then I started. After I started, I discovered many things, and I was at the beginning depressed maybe, but after that, from day to day, I started to get some confidence in myself to continue. So that to make the long story short, I will give an idea about what I studied, and some from the project, some from other sources. So we will start with Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The lecture today is the halal food and certification. As outlines, I will start with the halal definition and the Islamic dietary law, global halal food market, and halal food certification, its requirements and standards, and giving an example, halal Canada examination and صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Giving example, the Halal Canada examination and certification organization, which is under the supervision of the Sayyid Al-Jazaeri, and giving an overview of traceability and inspection. How can we continue inspect the certification procedure and all that. And at the end, I will talk about the new Canadian regulation, which is the most important point for me also. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The introduction will be, Islam is the world's second largest religion globally, and now it is more, but this is according to the statistics 2010 from the Agri-Food and Agricultural Canada. Globally, 1.6 billion Muslims living in more than 100 countries. 25%, this constitutes like 25% of the world's population. And the Muslim population is an increasingly important market for 2 reasons. Because they are rapidly growing, due to the rapidly growing Muslim population at a rate of 1.8% per year. And the second one, it is the changing nature of the world market. That means that the people habits in
and eating food that the widespread of the modern franchise restaurant, all that changing, so the market is changing also. As Islamic dietary law, halal is an Arabic term which means permissible or lawful. Haram means unlawful or prohibited according to the Islamic law. And there is a gray area between the lawful and the unlawful concerning the doubtful, questionable things which are expressed by the word mashbooh, which is doubtful all the time. Muslims, they are allowed to eat what is good. This is as a definition of Quran, as mentioned in Quran, what is good, pure, clean, wholesome, and nourishing. This is concerning the definition of Quran. It's not concerned. It's not just include the meat and chicken and all that. Halal means that other food ingredients like candies, bakeries, sweets, and personal healthcare products and pharmaceuticals. It concerns all that. In Quran, there are many verses. There are so much verses about we have to eat halal food, and some of hadith from Rasul sallallahu alaihi wasallam. There is also the person that eats haram. His salah, his prayer is not accepted also. So we have to raise concern about that. The first verse, which is chapter 2, verse 173, he hath forbidden you only carrion and blood and swine flesh, and that which hath been immolated to, like means the name of, any other than Allah. The second verse, O ye who believe, strong drink and games of chance and idols and divining arrows are only an infamy of Satan's handiwork. Leave it aside in order that you may succeed. And I give the other example, eat of that over which the name of Allah hath been mentioned, if you are believers in His revelations. What is the haram foods? Or what are? The carrion or dead animals, which in Arabic namita, flowing or congealed blood, and any blood byproducts. Why it is forbidden or is haram? Because some harmful chemicals resulting from the decaying process, when the animal is killed, so the blood it will contain a so high amount of chemical materials from the metabolism from this decaying process. Pork and swine byproducts, such as lard, also the byproducts, they are the lard, or in French, because some people they don't know what is that, it's sendu, it's called. Why it is forbidden? Because of the pathogenic worms that enter human body, and due to the incompatibility of the pork fat with the human fat and other biochemical systems. For this reason it is forbidden. Animals killed also from the haram foods, the animals killed in manner that prevents their blood from being fully drained from their bodies. Because as we say, the blood contains the harmful bacteria and the products of metabolism and toxins. Animals also slaughtered without pronouncing the name of God or name other than God on them. We have intoxicants also that they are forbidden, like alcohol and drugs, and we know the reason that cause many social problems and in addition to the health problems and other. And we have also the other like the carnivorous animals or birds of prey, and also land animals such as frogs and snakes. These are examples. We have the other food products, or what we call doubtful also, or mashbooh. We have the first, the enzymes. As we say, the enzymes, like we used in so many in cheese production,
We have many names like the rennet, which is chymosin or renin, it's called also. We have the pepsin, we have the lipases. These are from animal origin. We have also the other enzyme, microbial enzymes, which are halal, because they are just by fermentation in laboratory, they are done. And some of the cheese, they use the name rennet for the microbial enzyme, some of them. So we have to, if we have doubt, we have to call the company and see what is the origin of rennet. Because now it's like 95% of the enzymes, they are microbial enzymes. So we have to, if we have any doubt, we have to call the company. We have the other material, which is mono and diglycerides, or E471. And the glycerin, they are related to each other because the glycerin is the main backbone of this material after hydrolysis of mono and diglycerides, which is the animal fat. The animal fat is called triglycerides, that we also contain in our blood something called triglyceride or the fat. This is when hydrolyzed by certain way, it gives the monoglyceride, diglyceride, and the glycerin. So the glycerin, it comes from the fat. But we can also synthesize chemically, or it comes from plant, not only from animal. It is mainly used, the mono and diglycerides, they are mainly used in sweets and ice creams. For example, glycerin is used as thickening agent, sweetening agent in cookies, for example. I give an example, but there are glycerins used in so many products. Also sometimes used in toothpaste and many products. Also mono and diglycerides, it's like, even if make an option to be away from them, but it is so hard to find products without mono and diglycerides. We have the gelatin, and we know the gelatin that it comes from animal, from the collagen hydrolysis. Scientifically, it comes from irreversible hydrolysis of collagen to gelatin by many, but it is irreversible. Like this is scientifically. And we know that there are many schools that majorly they prohibit gelatin because till now it is not proved that they undergo istihala or irreversible hydrolysis. We have also the animal fat, which is maybe like pronounced or declared it's like lard or sandou in French. Or something called vegetable oil shortening, which appears like vegetable, but we have in the American law, they can use in the vegetable oil shortening 10% animal fat, maybe pork, maybe other fat of other animal, without mentioning that it contains that. They can write it is vegetable. Just in case they write pure vegetable oil shortening or 100% vegetable oil shortening. This is I heard from my two professors in the university. It's not just like any information I got. And at last we have the flavorings or also natural colors that the carrier it will be alcohol. And the problem that we don't know the percentage of alcohol. This is the problem because it's just written like alcohol inside the vanilla extract. It's mainly used that it's used so much in the bakery stores and maybe in the drinks and so many things in ice creams. So the problem is with the percentage of alcohol as a carrier. There are so many details, but I can go in detail for the ingredients. We have as the Islamic lettering or the biha to follow the Islamic dietary law. This gives a detailed image for how to make the slaughtering, the Islamic slaughtering, according to the Islamic dietary law. First, the animals have to be treated mercifully and humanly. This is before the slaughtering.
concerning the transport, the housing, storage, handling. But we can, how can we say, we can be, I don't know how to say it in English because since long time I haven't spoken English because of the French. يطمئن اطمئنان. We can be to be rest assured like this section like the transport, the handling and the storage before the slaughtering, the government taking care of that and in very good way, as I get good information from Dr. Said Ali, because they have a strict regulation about that. They have to be transported and not overloaded. They have to be fed in a good way. There's inspection all the time for that. And handling, and even before slaughtering, they inspect if the animal, they have disease or not, or anything before slaughtering. So we don't care, but we have to be concerned from the slaughtering and on. After that, the slaughter person performing the act of the biha must be mentally competent and adult Muslim. The instrument, the knife used to perform the biha must be extremely sharp to facilitate quick cutting of the skin and severing of blood vessels so that to drain easily and immediately. And the cut, here it may be a problem. Even the standards are written by maybe all the companies, maybe all the organization, the certification organization, they write that. But it's not done like in this way. We have to cut under the glottis, this part here, under the glottis, like at the base of the neck, and we have to cut the jugular veins and the carotid arteries, the four, till arrive the spinal cord. We have to not cut the spinal cord, and this one to stimulate the brain to drain the blood. Like the animal when he at the time of slaughtering, we may see the animals moving too much. This is not because he is feeling pain or something like that. No, it is a reflex for the brain to release the blood and to drain all the body from the blood. Yeah, this is good. Then we have the invocation, which is tasmiyah, like Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, in the name of Allah. And in US and Canada, the stunning of animals before non-religious slaughtering is generally accepted, where the methods of stunning in general is non-lethal. Like the animals should not be killed before slaughtering, even if it is stunned, like electricity and all that, but should still conscious, the animal. I said, yeah, the person adult, Muslim, also mentally, like he has good mental health. This is, I got also the photo from what is going on here, from the document that I got from Sayyid. This is the restraining box for also the biha for the animals. Usually it is done in good way as to the according to the Islamic dietary law. It is here as we shown from in the photo or the image before. I will talk also about the global halal food market, which is also very important for us to see or to know. Demand for halal foods is increasing not only in Muslim countries but also in non-Muslim countries. And why an example of non-Muslim country like Singapore, Australia, New Zealand, and South Africa, with a very small Muslim population, have become significant contributors to the world halal trade.
Halal food market is currently worth, this is also according to the statistic of 2010. There's still no more statistic after that from the Agri-Food and Agriculture Canada. It's currently worth 16% of the entire global food industry and could account for 20% of the world trade in food products in the future. So we can see also in the image after that for the statistic that the halal food market in non-Muslim countries is substantial. As we see here, the halal food market, globally in the world, this is according also to the report of 2011. It's worth 655.5 billion US dollar, and if we see in Europe, it is substantial also, like it is 67 billion US dollar. And we see also in US and Canada, in US it is 13 billion, and in Canada it's 1.9 or approximately 2 billion US dollar. After that, I did a comparison also, like I discovered on online, halal versus kosher. Like make me feel sad somewhat, but U.S. kosher market, because I want to make comparison halal versus kosher. From 5 to 6 million Jews in U.S., but the market it is more than 100 billion US dollar, the US market, and about 86,000 product range, the kosher product. For every one halal product on the US supermarket shelves, there are 86 kosher products. This is the comparison. And US Muslims, they are spending 16 billion US dollar a year on kosher products because the halal products are not available. Wouldn't they prefer to buy halal products? Why we go to kosher? Me I am one of the people that sometimes, because I don't find anything like make me sure, I search about the kosher. The kosher like to make me somewhat sure, like they don't contain any pork, for example, even if it's written vegetable, but pork. But we can't be also all the time sure with kosher because they have also the animal like slaughtered on the kosher way, and they use other things. But sometimes they just be sure that there's no doubtful ingredient. Halal food certification. When comes the importance of halal? For this reason, I put the comparison between kosher and halal, and we have to raise concern about that. Halal food certification. The purpose and benefits of certification is to provide a reliable, independent authentication to support food manufacturers' claim that their products meet the necessary religious requirements. All the requirements that we saw before, it is done already it can be done by the certification company, and when we have reliable certification organization, so we find the logo, we can be sure that we eat halal. The halal program, like a history, it was started in Malaysia during the early 1980s. The first country that started that is Malaysia. Even Malaysia is not a Muslim country, like 50% of the population is they are Muslims, but they started that. And now it is from the most strongest system for the halal certification because it is governmental and it is all the time it is supported by the government. They have institutions, they have restaurants, and they have very strict standards. After that, Indonesia, during the early 1990s, started, and they have Indonesia has developed into one of the strictest programs in the world.
What is halal certification? Halal certificate is a document issued by an Islamic organization certifying the products it covers meet the Islamic dietary guidelines. As we see, all the Islamic dietary law, it meets that. And meets that, comprising of, but not limited to, the following: that the product doesn't contain pork or its byproducts, doesn't contain alcohol, any prohibited food ingredients of animal origin, the product has been prepared and manufactured on clean equipment, and the meat and poultry components are from animals slaughtered according to Islamic law. There are many types of halal, two types of halal certificates. We have the plant-specific. Plant-specific, that means the production facility, food establishment, the slaughterhouse, and any establishment handling food has been inspected and approved to produce or serve halal food. But this certificate doesn't mean that the products they are produced by this plant, they are halal. They should be halal, the products they should be certified by themselves, what is called the product specific. So it doesn't mean that all food products made or handled at such facility, they are halal certified. This doesn't mean that. We have the product specific, which signifies that the listed product or products meet the guidelines formulated by the certifying organization. This is a product specific. That means that we review all the ingredients and we give the certification. We have also the duration, that it is different, maybe it is specific to the quantity or to the batch of the product, or maybe it is given by years, like 1, 2, or 3 years. And after expiry date, this means like they don't have any more the certification. The procedure is somewhat here, it's complicated, but I will simplify it. First, we, like any company or any industry, want to certify their products, or one product, for example, or the plant, like the project where they produce the food. They have to apply for the organization or the certification. And given what the product they want and what the ingredients, then the organization, the certification organization, or the halal program, they review the process of the production inside the industry or the plant. And the sanitation review, ingredient review, like even the ingredients of the product, even the physical audit, like everything concerning the product. And then they make meeting with the organization to review, because some ingredients maybe have to be replaced. They are not halal, so they have to be replaced with the other halal ingredient, or the process of production or of slaughtering is not good, so it should be changed. Then after getting the approval from the organization, certification organization, which is we make the process review till the product review, we have also 2 certification, as we say, after the production, and also we have to discuss the cost and the fees and all that, and sign the contract. Production, we have total process, we have the yearly certificate, as we said, 1 or 2 or 3 years, or we have the batch certificate or the product certificate, that just this batch that is in the market, it is certified. I give an example of after that, after all this happened, we have to make the logo or the marking of halal. I took this example from the organization of, under supervision of Sayyid Dr. Ali, which is Canada Halal Examination and Certification. And he will talk about that in detail, because even if I talk, I will not give him I will maybe describe him in simple words than it is. The unregulated, so we say that after the certification and after that, we need the logo. The logo it gives, because the unregulated market, as we have here also, before opens to fraud. So therefore, to use halal labels or logos on products, a certifier must inspect all the related interest organizations. The logo means like
We have a certification organization that it's taking care of all the inspection of all of the things that it's passing during the production of the product from the farm till the customer. And the certification of halal products and marking them with logos, they are essential for Muslim consumption because as said, the halalness of products is not easily verifiable from smell, from texture, from taste. We cannot know that the product is halal or not from the appearance or from the taste. So the logo is important if the organization is a reliable and trustful one. So it cannot be determined whether the product is halal or not. Then comes after that, which is during the certification period that we give to the plant, we have something called halal foods traceability and inspection. Both the identification comprising the certificate and logo has failed to provide a validity check for consumer to ensure the halal status of the food. We still have a doubt when we find some logo, but it maybe is not fully halal because some people or some organization they say that we certify on that, but they don't follow all the steps according to the Islamic dietary law. This is the problem. As such, traceability system where the consumer will be able to track and trace processes involved in the preparing of the food will aid to improve the transparency of the halal food supply chain itself, which means the halal food supply chain. It starts from the farm till the display, the consumption, and there's before the consumption, the packaging and all that. We start from the farm and the transport. I put this because this is means that it is very well treated, this animal, so it should be treated well. In the farm and the transport, handling, storage, distribution, before slaughtering, I have known that from Sayyid Ali because he has more experience in reality. This is taken care by the Health Canada or Canadian Food Inspection Agency. They inspect them very well because they have to be fed very well and what is the kind of the feed, animal feed, and how they are transported, how they are stored, how all these things they are taken care by the Canadian Food Inspection Agency, so we can be rest assured. After that, from here we can start the certification, which is the slaughtering, the slaughterhouse. The slaughtering, the processing of the slaughtering, and after that also the transportation, handling, storage and distribution of the meat or of any ingredients until reach the consumer who may receive the meat or distribute, not just us who eat the ingredients of the food. And here we have to be sure that there is also no cross-contamination because sometimes in the slaughterhouse there is halal and non-halal because not all the slaughterhouse is done for the halal food or halal meat. So as I have known also, sometimes the halal meat is the halal slaughtering is done before the non-halal slaughtering, so that to be sure that everything, the sanitation, the slaughterhouse is clean, so it is done before. And after that it comes, and even also after that the cutting of the meat and all that, it should be done, inspected from the organization, from the certification. The transport also should be, there is something that separates the halal and non-halal. For this reason, there is a system, traceability system, which is the halal food traceability system, and it's also used here in Canada. They use what is called the radio frequency ID or identification or the barcode. It's very well developed for the halal food products in Malaysia.
but here is not, I hope that we reach this level. But it is used usually during the food supply chain. Animal from the farm, they have a certain barcode or RFID that give information about from the birth certificate till this stage, till they reach the slaughterhouse. After the slaughterhouse, they give him barcode, what is happening in the number, what's happening in the slaughterhouse, that is halal or not halal, how is done all the information, how is done all the processes. Also on the processing, they also give a barcode that give all the information before what is happening. This is the traceability. And it is used in normal food supply chain, not just in halal. So it is very important in halal also. And they have in Malaysia that this system that even if we reach the consumer has certain application in his phone that when the packaged meat or anything, he scan it, he can find the history, the whole history of the product. Even from which according to which standard, what organization is slaughtered or is done. This is what is done usually, like inspection during all the process of food production or slaughterhouse. It is called, usually for normal food, it's called HACCP program, which is now, it is like an assault to be used in food industry. Here it's called, for food in general, it's called hazard analysis critical control point. Where there is a critical point during the food processing, it should be inspected. Like dangerous, for example, any food that has bacteria or it should be killed. This is called the critical control point. For halal also, it is done that. In addition to the safety, we do the halal inspection. It is called the halal control point. It comes also from the halal animal, whether how they are, the breeding, the feed also. And but the certification, it starts from here for the halal certification, like the stunning, how give the electricity and the dose and all that, the knife, slaughter person, slaughter method, and vocation, after packaging, halal meat outlet, till reach the consumer. This should be inspected in this, the halal food should be inspected in this way. The most important thing now, it is the new halal regulation that is approved in Canada. Because before this, before this year, it wasn't regulated. I have done also a lecture in Ramadan since 2 years. And I said that we don't have any regulation, we don't have any thing that regulates halal. So we have to raise more and more concern, and it is so difficult, so challenging. But now, this regulation is a great win to us. And we have to get opportunity to, because the government now, they establish these regulations to protect us. So we have to raise concern because now we are supported. And what is the law? It is since 2 years it was discussed. It was they were discussing this regulation, but it comes into enforcement April 2016. It is registered April 3, 2014. They say that after 2 years, 1 day after 2 years, it should be in enforcement, and now it is in enforcement. What say this regulation? A person must not use in labeling, packaging, advertising, selling a food the word halal or any letters of the Arabic alphabet like halal or ha, or any other word, expression, depiction, sign, symbol, mark, device, anything, like give an impression this food is halal. Unless the name of a person or body that certified the food as halal is indicated on the label or package or in the advertisement or sale. So this comes like any food you find in market or any restaurant, you say just halal,
we have the right now to say from where you get your meat and which organization that certify. If there is no certification, no organization, we can complain. And he can get a ticket, I don't know, 20,000, 25,000 maybe. Said Ali, he will explain to you, because this is, I think at least this one. So we have to raise concern now. And it is this regulation, it is posted on Canada Gazette, and this is the link. And if you have any, if you want any, have any question, anything concerning any link, anything, you can, I can put my email and or phone number, so it's so welcome to ask me. And now I will give the time to Sayyid Dr. Al-Jazaeri, that he will give you the exact idea, the real idea of what's happening, and from his experience since 12 years in this field. And he is the only one that I think the organization that they follow the Ahlillbait, fiqh Ahlillbait or fiqh Imam Ja'far al-Sadiq. So please welcome him. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية رحمة الله والديك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما إمامنا وصاحب عصرنا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح أيها المهدي. هذا اليوم هو يوم الجمعة، وهو يومك المترقب فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفنا وأجرنا فإنك تحب الضيافة والإجارة. الأخوة الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية نتقدم لكم بأسماء آيات العزاء بمناسبة شهادة مولانا الإمام السابع الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ونتقدم للجالية الإسلامية بجزيل الشكر والتقدير والاحترام، لا سيما إلى النادي، نادي الشباب المسلم، على استضافته هذه الأمسية مع الجالية الإسلامية في هذه المدينة الكريمة، ولكم منا أفضل الشكر فجزيتم خيرا. بعدما قدمت الأخت أم صادق بخصوص من الناحية العلمية في بحث ما يخص الحلال، نحن سوف نختصر عليكم، وهناك مواضيع قد ذكرت سابقا، ونفتح المجال إلى الأسئلة إن شاء الله، وسوف تكون الأسئلة كذلك باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية والفارسية إن شاء الله. المجال مفتوح للكل إن شاء الله. نتكلم بشكل سريع. هذه بالنسبة إلى شركة كندا حلال. الأخوة قدموا لكم، طبعا أنا السيد علي الموسوي المعروف السيد الجزائري، عراقية المولد، إيرانية المنشأ والدراسة، وكذلك لبنانية المنشأ لمدة أكثر من 10 سنوات، فبالتالي مثل اليو إن قوات طوارئ، وفي كندا ما يقارب 13 سنة. المهم وإمام الجالية العراقية والعربية بالتحديد في مدينة تورنتو. وهذه الشركة راح سوف نتعرف عنها إن شاء الله خلال الفصول الأولى. بالنسبة للآية القرآنية تم ذكرها ولله الحمد. هناك آيات كثيرة تحث المسلمين على أكل الحلال، وهناك روايات كثيرة تبين لنا أضرار الحرام. نذكر رواية واحدة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أن شاة أو خمر وقع في بئر، قطرة خمر وقع في بئر، أنتم تدرون البئر كيف يتم تطهيره إذا وقع فيه لا سمح الله كلب مات أو
قطة وماتت أو عصفور ومات، أي شيء يكون تطهيره إخراج المي منه. فمثلا على سبيل إذا وقعت فيه قطة لبسينة إخراج 20 دلو، إذا وقع فيه خمر فتخرج منه 100 دلو يعني 100 سطل، فإذا أخرجت منه 100 سطل يعني تجدد الماء وبالتالي يكون طاهر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو أن قطرة خمر وقعت في بئر وأخرج الماء وأصبح البئر طاهر وجاءت الأغنام شربت من الماء وولدت، مضمون الرواية جاء الجيل الأول والجيل الثاني وذبح ذلك الخروف وقدم لابن أبي طالب لعلي فما اقتربت إليه. قيل لماذا؟ قال ما زال آثار الحرام مترتب فيه. فإذا كم كان، ولهذا من أكل لقمة حرام لا يرتفع دعاءه إلى السماء 40 صباحا. لقمة حرام هذا أحد المراجع، هسه ما نريد ندخل في مسألة الحلال، قالوا له فلان يشوف الناس على حقيقتها، شوف الإنسان مؤمن، يشوف الله سامحين أعماله تتجسد عليه، وهذا عندنا موجود. أهل البيت يرون حقيقة الإنسان، فقالوا لهم ما بتجيبوا إن تفضلوا، فقبل ما يجيبوا قال لهم أكو مطعم بالفرع هناك غدوا وكذا، بعد الغداء خليه يتفضل. أكلوا أكل السوق والمطاعم اللي بعضهم ما يلتزم، طبعا احتراماتنا لأصحاب المطاعم الملتزمين اللي عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، الله يبارك فيك برزق الحلال. يقول فلما أكل إجا للمرجع قال الآن ماذا تنظر؟ قال لا أرى شيء. فالشاهد بأن أكل المحلات وبشكل العام قد يقع به الحرام، وإن لم يكن الحرام قد يقع به لا سمح الله النجاسة. إذن المسألة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إحنا في السوق الحلال الجالية الإسلامية إن شاء الله نقول عندهم حلال، ولكن فاقدين الطيبة. تروح للمحلات الكندية تجد النظافة والترتيب والنزاهة، تتمنى هذا يكون حلال لأنه طيب. الطيب يعني نظيف. تروح المحلات العربية تلقى لحم صار أسود معفن، صار فترة، النظافة ما مهتمين بها. ولهذا اللي نجحوا بالسوق هو من جمع حلالا طيبا، حلال على سنة الله ورسوله مذبوح، وطيبا بمعنى نظيف مرتب معروض بشكل نعم يجلب الكاستمر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يحدد لك دائما انه قول حرام. واحد الجالية بعد 25 سنة عنده ملحمة يخدمه وأصيب بالمرض الخبيث الله يحفظ الجميع، فجاء أمام السيد في محرم وقال لهم إذا سمحتم تعطوني السبيكر. فقال لهم محمد السلام عليكم، أنا من؟ قالوا له حج فلان. شو تعرفوني؟ قالوا له نعرفك ملحمة صار لك 25 سنة تبيع لنا، جزاك الله خير الجزاء. قال لهم اليوم أنا إذا خفي عليكم فعل الله لا يغفر، أنا أصبت بمرض عمره 6 أشهر وأنا كنت أبيع لكم لحما غير حلال. قام أحد الحضور بصق في وجهه. فالشاهد مع شديد الأسف الشيطان يعطينا خطوات. اليوم لما تشتري أنت البضاعة $100 حلال ممكن تحصلها بحرام $12. هذا الفرق. ولكن البعض استغل كلمة الحلال اللي هو يأخذ سنت أو سنتين على الباون ربما، والبعض لا يطلع بالدولارات ويكسب كسب كثير، وهذا ربما يكون صادا عن ذكر الله. مو فقط اللي يمنعون الناس على المساجد، اللي يغلون الحلال أكثر من اللازم راح يمنع بعض الناس الفقراء أن يشتري حلال، وبالتالي ربما يأخذ الرخيص ربما يكون حرام. فهذه الآية بشكل واضح أصبحت معروفة لكم إن شاء الله. المستخدمات وفق الشريعة الإسلامية طبعا 3 أشياء دائما، إما تكون حلال أو حرام أو مشبوه. والأخت شرحت بشكل سريع أن الحلال هو الموافق عليه جرين لايت، يعني موافق اكل توكل على الله وقل بسم الله الرحمن الرحيم. الأحمر وهو والعياذ بالله هو الحرام. والآخر هو الحرام، والثالث هو يكون المشبوه. هنا طبعا بعض وحدات الحرام اللي موجودة خصوص الخنزير. الخنزير يستخدم بكثير من البرودكت في كندا وفي أمريكا عموما، في أمريكا الشمالية. يعني يستخدم في فرشة الأسنان، يستخدم في التجميل، يستخدم في حتى وسائل القناع اللي على الوجه يستخدم، فضلا عن الملابس. فقضية الخنزير باعتبار كثرته ورخصته يستخدم كثير من المنتوجات اللي ككريم البشر اللي مر علينا، وكذلك اللي هو قناع البشر والتجميلات اللي تستخدم، وكثير من الأشياء اللي تدخل منها قضايا الخنزير.
وكذلك هنا دائما أنت حاول تسأل، دائما في السؤال تطلع على البرودكت. هنا بكندا دائما يذكرون لك البرودكت مو بس المأكولات، انه المكونات، انه الجريدين من اي شيء يتكون هذا. وبالتالي اذا انت عرفت الحمد لله جيد، اذا ما عرفت اسال، اتصل على الشركه او ابعث ايميل، ممكن ياتي اليك الجواب بشكل واضح. لان هنا الشركات خوفا من الوقوع في الخطا من الوضع الصحي يجب عليهم ان يكون عندهم شفافيه في اعطاء المعلومات الكامله. أعتقد هذا مر علينا. الآن لماذا نراقب الحلال؟ مراقبة الحلال أصبح شيء طبيعي وجدا، ولا سيما تجربة الكوشر والجالية اليهودية لها الباع الطويل والسابقة في مسألة الكوشر، وبالتالي المسلمين حتى لا يختلط عليهم الحلال مع الحرام لابد أن تكون هناك مراقبة للحلال. إضافة إلى القانون الكندي الأخير اللي هو في عام 2013 تقريبا نهاية 13 دخل الطو انذار، وكل اللي يبيعون الحلال خبروهم، أعطوهم فترة سنتين، ومن أبريل 4 دخل القانون حيز التنفيذ. وبالتالي يجب مثل ما ذكرت الأخت مصادق تفاصيل بكل شيء إلى حلال يجب أن يذكر في البضاعة اللي تكون حلال. وهنا جاءت الشركة كندا حلال كبقية الشركات التي انطلقت في كندا عموما، وهي الشركة الوحيدة اللي المرتكز مالها فقه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي كل الفقه اللي تصير عليه من خلال مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الاسم واضح والعنوان هو انطلق في مدينة مسيساغا، وأنا مديرها التنفيذي، وما يقارب 20 من العلماء هؤلاء يكون مشتركين في التفتيش ووضع الخطوط العريضة لشركة كندا حلال. تأسست هي ب 2002 وأصبحت انكوبريشن في عام 2005. وهذه قصة طويلة لا نطول عليكم كيف تأسست، لأنه طلعنا كشف إلى مسألة حلال وتم إقامة دعوة على الإمام اللي طلع كشف، ودفعنا ما يقارب أكثر من $7,000 حتى نخلي محامي، وبالتالي حتى نبرئ هذا عالم الدين، لأنه تكلم صلاة الجمعة حول الحلال وقال طلعت كشف للمكان الفلاني ولم أجد عنده حلال. فأقام بعض المحلات الشيعية خبروا أبو المصلح وأقام دعوة، وبالتالي خلينا محامي وكسبنا، يعني القضية صارت تصالح، وعلى أساس تم إنشاء جمعية أو شركة كندا حلال. هنا كذلك لو تشوفون انه العمل اللي تقوم بكندا اللي اساس وهو الرعايه المستمره او التفتيش المستمر واعطاء شهاده الحلال وفق توجيهات القران الكريم ومدرسه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا بخصوص اللوجو، اذا تلاحظون هو للهلال الاسلامي، مختصر اسم الشركه CHEC، وكلمه حلال ادخلنا بها لان الكلمه العربيه اصبحت كلمه لها معنى الرسمة فقط. الرسمة بعض كثير من الناس ما يفهم شنو الحلال، بس اسم هذه الحروف هي أصبحت لوجو تجاري، وبالتالي ما نستغرب إذا نشوف حتى التمر عليه كلمة ماذا؟ حلال. الشهادة التي تعطى هذه الشهادة المعتبرة، وهي ذبيحة باي هاند، لأنه كل اللي نعطيه هي شهادة الحلال. وهذه نموذج من المحلات يجب أن تعرض أمام الكاستمر، يخلوه بأماكن بحيث أنه هذه الشهادة إذا موجودة اسم المحل والبضاعة اللي يعرضها وتاريخ الشهادة بالأخضر ونهاية الشهادة بالأحمر، وكذلك التوقيع والتليفون وأي مخالفة. وهنا نقول أي مخالفة ممكن الكاستمر هو يتصل مباشرة، وإذا لاحظ بعض الأشياء اللي هي غير حلال ممكن حينئذ يتصل على الشركة ويقول أنا اليوم لاحظت بالمكان الفلاني اللي بالشهادة الفلانية فد وضع مريب، احنا مباشرة أقرب مفتش للمنطقة يطلع مباشرة إلى المحلات حتى يفتش ذلك المكان ويحذر إذا بأي خلل لمسألة مخالفة القانون أو الشركة. مهمتنا بالدرجة الأولى كما تعلمون في ذلك بشكل سريع هو إنشاء القوة الشرائية للمسلمين في كندا، وبالتالي تعزيز الحلال وسوق الحلال أو صادرات الحلال، والعمل مع القطاعات الخاصة الرسمية والحكومية سواء كانت الكندية أو الدول الأخرى، وتعزيز السوق الحلال كما قلنا،
وأهم شيء هو بالدرجة الأولى نشر الحلال اللي هو وفق القرآن ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا الأخت حدثت لماذا نأخذ شهادة حلال؟ أنا أقول لماذا كندا حلال بالتحديد. لو نلاحظ بأنه عنده احترافية ولله الحمد. يعني بعض الأيام مثلا إحنا خلال جولتنا إلى مونتريال نشتغل من الساعة 2 بالليل إلى تقريبا 5 العصر، لأنه المصالح عادة تفتح الفجر بالخمسة، فيكون أنت تطلع قبل ما يعني يبدون بالعمل، تكشف كل الأمور يعني طاهرة، لأنه ربما يستخدمون غير الحلال، وبالتالي تواكب عملية الذبح المفتش من قبل صلاة الفجر إلى الساعة 2 أو ربما إلى 4 يكون مواكبة بشكل ثابت. فالحمد لله هناك احترافية وفريق محترف من علماء الدين ومن الأكاديميين المختصين في دراسة الأشياء التي تحتوي على الحرام أو الحلال. الأمر الآخر هو الصناعة، واللي هو يعني موافقة الحكومة الكندية على هذه المنظمة. أصبحت منظمة جزء من المنظمات الرسمية التي معتبرة في كندا وليس فقط في مقاطعة دون مقاطعة. الأمر الآخر هي المصداقية والنزاهة، ويكفينا شهادة أنه أئمة الجمعة والجماعة للمسلمين جميعا حينما طرحوا مسألة الحلال قام أحد العلماء وقال أنا أثق بشركة كندا حلال ربما أكثر من الشركات اللي محسوبة على بعض المذاهب. فسئل لماذا؟ قال لأنه الأئمة أو المدير التنفيذي هو بنفسه يطلع كشف، بينما بعض المؤسسات مجرد ما عرفت من خلال الأوفيس يديرون العمل، ففقدوا النزاهة والمصداقية. الأمر الآخر هو الاعتراف أنه أصبحت هذه الشركة يعني تواصل مع المرجعية الشيعية بالتحديد، ومع العتبة العباسية، مع الكفيل، ومع علماء. حينما جئنا إلى مدينة أو إلى مقاطعة كيبيك وبالأخص إلى مدينة مونتريال، في كل زيارة نزور مركز ونصطحب بعض العلماء ونطلب منهم دائما المشاركة، وهذا الحضور اللي هو مذكور ومشكور ما هو إلا رفض لهذه المعلومات وتفاعل مع مسألة الحلال. كيف نراقب الحلال؟ بشكل سريع يبدأ المراقبة من المصلخ ثم وسيلة النقل، لأنه ربما الإنسان ينقل حلال وبالطريق يخلي غير الحلال، فهناك وسائل لمراقبة الحلال. الأمر الآخر اللي هي إما أن تكون مصانع التصنيع كذلك في آلية الإشراف عليها، أو تكون اللي هي الملحمة وشرشوب أو المطاعم والأكل السريع حتى يصل إلى الكاستمر. فهناك 4 مراحل هي لابد أن تتابع حتى يصل بالشكل المضبوط إلى الكاستمر. هنا خدماتنا بشكل سريع هي الخدمات المطروحة مع كل الشهادات الأخرى اللي بالدرجة الأولى. أهم شيء عندنا اللي هو إعطاء الشهادة والكشف المستمر والتريننج، وكذلك عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة في كل شيء له صلة بمسألة الحلال. وهذا هي فائدة اجتماعنا لهذا اليوم. فوائد شهادة الحلال قد أو الملحمة أو المطعم أو المعمل أو المصلخ ماذا أستفيد من الحلال؟ فهناك عدة فوائد سوف يمكن أن يستفيد منها في مسألة الحلال. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعله أكثر فائدة كل صاحب مصلحة يتمنى أنه الكاستمر يكون عنده ثقة، فلما يأتي إلى المحل يأكل ويشتري بجانب الثقة. فلما يكون هناك مثل ما ندخل محلات عادة عارضين القضية الصحة وكشف دائم، كذلك الحلال، فثقة المستهلك هي أساسية في ذلك. الأمر الآخر أنه ميزة تنافسية. اليوم الإنسان اللي عنده شهادة حلال يختلف عن غيره، يعني يقول أنا عارض نفسي للتفتيش في أي لحظة، في الليل، في النهار، صباحا، مساء، ممكن الشركة تدخل وتفتش، فأنا ما عندي شيء أندر تيبل، الكل قضية مكشوف. وإحنا عندنا نموذج مثلا مطعم البارامونت في مدينة بالتحديد مسيساغا، إلى أحد إخواننا كذلك من الجالية اللبنانية قبل 7 سنوات بدأ محل واحد وعند التأسيس ما عنده معرفة بالحلال، فطلب من شركة كندا حلال أنه تقوم ب يعني معيار ووضع خطة لمسألة الحلال.
وخلال 7 سنوات الآن فتح ما يقارب أكثر من 25 فرع، وأصبح كل فرع أقله 5 ملايين، من مليونين إلى 5 ملايين، وأصبح يعني من الشركات المعروفة على مستوى كندا، مما يجي رئيس وزرائنا الحالي يروح يعمل مناقيش بأحد المطاعم. فشاهد بأنه كذلك الميزة التنافسية مهمة جدا. اليوم الشركات اللي عندها حلال راح تكسب الزبائن أكثر من غيرهم. كذلك الجودة ولله الحمد، أنه إحنا ليس فقط شركة تجارية، وإنما هي الجودة والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى التدقيق المستمر، وليس فقط مرة تزور المحل وينتهي كل شيء. أنواع الشهادات التي تعطى إلى المصالح، إلى وسائل النقل اللي وسائل التوزيع، كذلك إلى محل التصنيع أو الملاحم، إلى المطاعم والمستشفيات وبقية الفروع، إلى محل تصنيع الحلو والخبز والبيكري وغير ذلك، وما كذلك له صلة في مسألة الأدوية والمستشفيات. ومن خلال الأسئلة راح نطرح نماذج كذلك. يعني على سبيل المثال أنه الشهادة الكندية هي الشهادة الإسلامية الأولى أكيدا على مستوى العالم، نقول على مستوى العالم، وحتى على مستوى الشركات للطوائف الأخرى. أول شهادة تدخل في أول مطار دولي عالمي خلف التفتيش، يعني أفتر سيكوريتي، هي شهادة كندا حلال في مطار تورنتو الدولي. فهذا يعتبر إنجاز، إنه ولله الحمد إنه هذه الشركة تدخل إلى المطار وتدخل بعد التفتيش حتى تفتش على الحلال، وتفتر بالمطار إلى حرية تفتر بحدود مسألة الحلال، وتقوم بتفتيش بأي وقت تشاء لتلك اللوكيشنات في المطار. وبالتالي في ترمينال 1 وترمينال 3 أصبح هناك يعني مطعمان تحت مؤسسة كندا حلال، وهذا أعتبر إنجاز حتى بدولنا الإسلامية والعربية ربما غير موجود. مراحل إصدار الشهادة بشكل سريع. طبعا يجي واحد يقدم على ابلكيشن، بعدين زيارة ميدانية، نزور المكان، وإذا بأي تصليح أو بعض المنتوجات غير مرضي عنها نغيرها، وهنا إما ينسحب أو يكمل الطريق. وبالتالي تم عقد ويا أقله 3 سنوات ضمن الشروط الموضوعة، وبعد ذلك يعطى له شهادة الحلال وتستمر عملية التفتيش. بخصوص التواصل مع الشركة، في ويب سايت راح إن شاء الله يطلع بعد قليل، وفي تليفون المكتب، وفي الموبايل، وفي الإيميل، والويب سايت اللي هو هذا الموجود على الموقع اللي هو canadahalal.ec.com، وموجود على البروشور اللي تم توزيعه، وصفحة الفيسبوك. طبعا هنا الناس يتنافسون، أي شركة يشوفون ايش كثر عاملين لايك على هذه الصفحة. فلما يجي أي شركة يقول أنا عندي 1000 كاستمر، يقول لك كيف إنه 1000 كاستمر؟ يقول لك شوف على الفيسبوك. فإحنا بالفترة الأخيرة يعني ما كنا مهتمين بالدرجة الأولى بالفيسبوك، فلما صارت ندوات مع الشركات شفنا التنافس مو على الأرض فقط، حتى التنافس بالفيسبوك. وبالتالي تم تأسيس هذه الصفحة اللي هي عمرها قصير جدا، ما يقارب 300 شخص، ونتمنى منكم إن شاء الله جميعا تشتركون بهذه الصفحة حتى أي شيء جديد يوضع على الصفحة يوصلكم، لا سيما ما يخص في مقاطعة كيبيك إن شاء الله. طبعا الآن اللوجو مالنا تعرف الخبز، تعرف الحلويات، اللحوم بهذه الأماكن قليلة، ولكن البضاعات الأخرى أكثر من غيرها دخلت في هذه المحلات. هذا نموذج من المحل، هذه بعض المحلات فقط نورقها بشكل سريع. هسه ما أدري في كيبيك موجود أو لا، ولكن في إنتاجه بشكل واسع تجد أنه اللوجو مال كندا حلال تابع لمدرسة أهل البيت، وهي الوحيدة في كندا موجودة في هذه المحلات. طبعا مو المقصود بس اللحومات اغلبها احنا ما عندنا لحومات في هذه الشركه. هنا ان شاء الله راح نترك فقره للسؤال والجواب للجميع، ونرجع مره ثانيه بشكل مختصر نتقدم بالشكر الجزيل لكل الاخوه والاخوات، لا سيما نادي الشباب المسلم على هذه السهره، ونشكر كل الاخوه القيمين، لا سيما الاخوه اللي لا يتكلمون بالعربيه، وحبينا يكون محاضرتنا باللغه الانجليزيه واللغه العربيه،
وتكون كذلك الأسئلة حتى باللغة الفارسية. من بهم برادرانا قاهران خير مشكر ممنون در این جلسه ان شاء الله با همه یک دست برای حلال ان شاء الله همه خانواده های محترم عزیز امشب آمدن. خير مشكر ممنون. بنشكر من كل الأخوة والأخوات في حضورهم وجزاكم الله خير الجزاء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخواني. I address this very important point to Madam Hiba. Actually, the presentation captured my eyes deeply, and I strongly advise her to translate what she presented into Arabic language. I don't want to talk on behalf of all the audiences, but there are some who couldn't follow her language in English. So please, probably some other time, because we are running out of time tonight. Some other time, what she explained, please, to be translated into Arabic, as it is very important point. It touches every Muslim family daily, if not round and about. So please, to be translated into Arabic some other time, and I appreciate it. Thank you very much.